Liking for your team after that? I mean, I think we got kind of, I don't know, complacent. I don't know. I mean, our first period wasn't that good, but we were up 2-0, and we seemed to just kind of couldn't really find anything. And, little things that we messed up on, they capitalized on. So, I wasn't. I don't know. It's a tough one to say. I think we just played pretty bad. How can your team react to this one, actually? I mean, we have to come out next game and have our best game of the season. I think we can't be losing these games and falling back in the standings. So we really have to find a way to win the next two on this road trip. That said, how critical are these losses? I mean, they suck. They're shitty feeling for us and worse for the standings. So it's other teams are getting ahead of us, and we have to find a way to keep winning. It's been 5 in a row now. What's the common point between these 5 losses? It's not an easy one after a game, but I think just execution. Offensively hasn't been there. Defensive breakdowns that we weren't doing before. I think for us it's all been about execution and the mental side. Thank you, Nick. Qu'est-ce qui te déçoit dans cet aspect-là? Je pense que c'est... On sait que tout le monde veut jouer bien, tout le monde veut arrêter cette suite de défaites. C'est pas comme il y a des gars qui s'en foutent ou quelque chose comme ça. Donc c'est frustrant quand tu mets un effort comme ça puis tu n'as pas les résultats, mais en même temps, on a seulement nous-mêmes à blâmer pour ces défaites. Je sais que c'est pas facile comme ça tout de suite après un match, mais c'est quoi, tu trouves, le point commun entre ces défaites-là, justement, la séquence? Qu'est-ce qui résume la séquence dans laquelle vous êtes? Je pense que pour cet après-midi, c'est évident que quand tu es dans une séquence de défaites comme ça, tu peux commencer à penser un peu trop, puis vouloir être parfait, puis peut-être commencer à penser que tu as besoin d'aider un gars, puis là, tu laisses ta couverture, ces affaires-là, où peut-être la confiance n'est pas 100%. Donc, je pense que c'est important de continuer à savoir que le plan qu'on a, il est bon, puis on a du succès qu'on garde ce plan-là. Puis c'est quoi, je veux revenir là-dessus, la réponse que tu attends de ton équipe à la suite de ça? Bien, on n'a pas de choix. Tout le monde sur l'équipe peut être sûr qu'on est dans les séries, ces affaires-là, puis on peut pas penser que ça va juste arriver comme ça. On doit vraiment aller l'attaquer, puis faire que les résultats sont là. C'est seulement nous-mêmes qu'on peut blâmer pour les défaites, mais si on peut réparer tout ça puis recommencer de la façon qu'on a joué ces derniers mois, on va savoir que c'est à cause de notre effort. Merci. Merci. Mike, this difficult slide you're in, do you find anything similar amongst what's not working these past few games? Anything? Yeah, I mean, I think the breakdowns in our zone have been too often and too big. Mistakes are going to happen. That's part of the game, and there's other good players on the team that are going to force you into tough situations. But I feel like we're giving too much up. I think when you get into a tough stretch, it can be easy to maybe lose a little confidence, start overthinking, feeling like you have to try to do everything instead of just knowing that all 5 guys on the ice are going to do their job and that'll take care of things. So tonight you got off to a nice jump. You had a 2-goal lead and then you didn't score again. What did you see in the way the game played out after that? Well, we definitely played really well in the first period, took it to them, and then there was just that little stretch in the second period that they tied the game up that I think we lost a bit of confidence and maybe lost a little bit of energy, but we need to find a way to be able to reset, come back in the third, and close the game out.
how at this point, how critical, although still many games to go, but how critical are these losses as they compound? Yeah, it's frustrating. Obviously, we were able to play really well for a stretch to get ourselves into a good situation, and the teams we're fighting against are continuing to play well. So, we need to figure out a way to get back to it.
Ce qui, à ton avis, a fait en sorte que vous n'avez pas été capable de maintenir ça par la suite? Ouais, je pense que c'est notre urgence. Comme j'ai aimé notre début de match. On essaie d'être trop cute en deuxième. Je te dirais que c'est pas mal ça. Des erreurs défensives. C'est décevant. Ils vous ont frappé à un certain moment, Martin, à partir de la deuxième période, des mises en échec et tout ça. Est-ce que tu penses que ça vous a nuit, puis à l'inverse, ça les a aidés à se remettre dedans? Oui, la physicalité, ça fait partie de la game. C'est des actions qui vont aider l'équipe, puis qui n'aidera pas l'autre équipe. C'est ça qu'ils ont fait. Tu peux pas jouer à la game avec des gants blancs. Tu as parlé hier, après la pratique, qu'il fallait travailler plus fort. Est-ce que, pour toi, cet élément-là vous a échappé un peu le travail à partir peut-être de la deuxième? Ah, c'est sûr, l'effort, il faut que ça soit là. Mais il faut que le cerveau soit là aussi. L'exécution. On regarde... vas-y. Peux-tu nous parler de ta décision de garder Patrick Laine au banc en troisième période? Juste une présence. Ben, je trouvais pas qu'il aidait l'équipe à ce moment-là. Fait que c'est une décision que tu prends. Le deuxième trio, est-ce que c'était vraiment lui ou le deuxième trio en général? Tu sentais que ça ne fonctionnait pas comme tu voulais? Parce qu'on a vu New Hook aussi se promener sur d'autres trios. Oui, c'était en général. C'est pas un match que je trouvais qu'il nous aidait d'un bord ou de l'autre. Au-delà des X et des O, qu'est-ce que tu veux voir de la part de ton équipe en vue des prochains matchs? Ben, tu regardes dans notre bonne séquence, on trouvait des manières de gagner. On se faisait pas mal. Là, c'est pas comme si on se fait dominer, mais on trouve des manières de perdre. Fait que c'est... on va regarder ça encore, mais c'est d'avoir une équipe engagée qui amène l'effort, puis être connecté sur la glace des deux bords de la glace. Merci. En anglais? English? Very nice first period for your team, and what did you see after that? I think our level of urgency dropped. I think our execution dropped. I would say that's where it was. Are you seeing any commonality between this recent current slide your team is on? Is there anything you point to? Yeah, I mean, I think when we had the good run there, we were finding ways to win. We weren't beating ourselves. We were playing patient, calculated. I think throughout this little stretch here, we're finding ways to lose. It's not like we're getting dominated, but we're finding ways to lose. We're hurting ourselves. We're not as sharp. We don't execute. We got to get that back. Okay, there is still time to do that, but how concerning is this current streak that you're on now, this slide? Yeah, I mean, it's not the time of the season that you want to get a slide, so we got to stop the bleeding. Last one? Nope. Merci, coach. Okay, merci.